Good afternoon to you all. My name is Prophetess Memory Matimbire from the NDADHINIWA prayer group. Today I will read from 2 Kings chapter number 4 from verse 22 with the theme that I have named, Did I Ask You for a Son? I will read from verse number 22. She called the husband and said, Please send me one of the servants and a donkey, so I can go to the man of God quickly and return. Why go to him today? He asked. It's not the new moon or the Sabbath. That's all right, she said. She sent off the donkey and said to her servant, Lead on. Don't slow down for me unless I tell you. So she set out and came to the man of God at Mount Carmel. I want you to take note. She said for the man of God at Mount Carmel. When he saw her in a distance, the man of God said to his servant Gehazi, Look, there is the Shunammite. Run to meet her and ask her, Are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Everything is all right, she said. When she raised the man of God at the mountain, I want you to take note of the mountain because tomorrow we'll be in the mountain. Not playing, but praying. She took hold of his feet. Gehazi came over to push her away. But the man of God said, Leave her alone. She is in bitter distress. But the Lord has hidden it from me and has not told me why. Verse number 28. Did I ask you for a son, my Lord? She said. Didn't I tell you, don't raise my hopes? Elisha said to Gehazi, Tuck your cloak into your belt. Take my staff in your hand and run. Don't greet anyone you meet. And if anyone greets you, do not answer. Lay staff on the boy's face. But the child's mother said, Masha Baba Baba, as surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you. So he got up and followed him. Then we pray. The Bible is talking of a woman called a Shunammite woman. Bible not one of the days is that woman that we usually praise and say she was the one who perceived that Elisha was the man of God. Having perceived that he was a man of God, the Bible said, let us build for the man of God the upper room, that whenever he passes by, we may be able to take care of him. And the Bible kumuvakira kamuri yepamusoro nerimwe zuva Elisha ndokutaura nemuranda wake waifamba naye akati, what is it that is lacking in this house that we may bless this woman with? And the Bible says, and God said she is a barren woman, she has no child. And Elisha prophesied to the Shunammite woman and said, you shall have a child by this time next year. And the Bible is not mukazi anotomboramba anoti madire yenyu kundiraiza kana kundifadza nenhema muchiraiza mahopes angu. But I like the prophet that come from a prophet. Next year the woman conceived a child. But the Bible says that same son anoshaika anofa, but afa manakomana Bible not mudzimai hapana wakaudza ndauya kuzochallenge umwe munhu. Kune vanhu vanoti vakapinzwa nematambudziko kona to kona, raini to raini, musha nemusha, WhatsApp after WhatsApp, tsamba after tsamba, achipublisha problem yaasangana nayo. Ndauya kuzokubudisa with the spirit of laziness as a woman. Bible not afirwa nemwana wake, anotora mwana
ovharira mubedroom, anotora mwana ovharira muimba yepamusoro, anotora mwana okira imomo, haaridze mhere, hapana waanoudza. Chandishamisa ndechekuti chero baba vemwana haana kuvataurira zvoreva kuti kune imwe kapasiti yakapuwa munhu wemukadzi yakugona kusolva maproblem kunyange asina kusvika kuna baba, yakugona kusolva maproblem kunyange asati asvika kushamwari, yakugona kusolva maproblem raini rese risati ayambosvika maha. Nekuti pamusha pakafiwa zvinodedza vanhu imhere, pamusha pakafiwa zvinodedza vanhu rusha. Pana anoti akangorohwa raini rese rinoziva, pana anoti akanyimwa sarani raini rese rinoziva, pana anoti akahurirwa raini rese eraboshita maha. But pane mudzimai andichallenge maskatano anonzi Shuna Mighty Woman, ndokuona mwana, ndokupeta mwana, ndokumutakura, ndokunomuseta pamubhedha, ndokukiya dhoo, ndokutumira nhume kuna baba, akatitumirai dhongi nemuranda, ndoda kunoona munhu wamwari. Maria tararaboshata, murume ndokushamisika, akati wadire kunomuona, hauzi musi wesvondo, hakuna kereke, hauzi musi weevening service, hakuna service, unodire kunoona munhu wamwari. Munhukadzi akati don't worry, regai ndiende. Bhaibheri rinoti mukadzi anoti kumuranda, rova dhongi, haufaniri kumisa, haufaniri kuita slow down, kusvika ndakuudza kuti ita slow down. Ndinoimagina dhongi richirohwa mangwana, regai ndiprofite, patinouya kugomo pacharohwa dhongi, pacharohwa dzimota, kana dziri tsoka tichaita kumhanya. Arabosvika maha. Bhaibheri rinoti vaisangana naye muroti, vaimubvunza kuti kwakanaka here, aitaura kuti kwakanaka, hapana wakapira nyaya yake. Ndoda kuchalenja mai vasingagone kubuda mumakuhwa, ndoda kuchalenja mai vasina dundundu, vanoti vakasiyiwa nenzara raini rinoswera razara, vanoti vakasapuhwa pei raini rinoswera razara. Eraboshita maha. Autataria tararabosha ribashata mauta ribabakatereboshita. I feel like praying, I feel like praying. Pane dzimwe nyaya dzisina ine shamwari, pane dzimwe nyaya dzisina ina tete, pane dzimwe nyaya dzisina ine vanhu dzinoda mwari yegambune. Am I talking to somebody? Eraboshata maha riandararaboshita mautsundereboshaka. Pane dzimwe nyaya dzisina ine kuturirwa kuvari, achisangana nevari vaimuti kwakanaka here, anoti kwandabva kwakanaka, mwana akanaka here, anoti mwana ndasiya ari mupei, murume ari right here, anoti baba vari right. Hapana wandinoudza, ndapana baba helpa yaanogona kundipa, hapana wandinotaurira kuti baba wekwangu vaane girlfriend, hapana zvavanogona kundipa, zvavanogona kundiseka, zvavanogona kundinya. Eraboshita maha. Bhaibheri rinoti anosvika pane Elisha, asvika pane Elisha, anoskobata tsoka dzake, erabosvika mauta, achibata tsoka. Elisha anoti wasiya zviri right, anoti zvese zviri right, but statement inotera ndo inoratidza kuti zvinhu zvazvisiri right. Anotarisa kuchiso chemunhu wamwari, oti munhu wamwari, ndakakumbira mwanere pamakauya kumba kwangu, ndikakuvakirai kamuri yepamusoro, ndakakumbira mwanere. Pane mudzimai ari kufanira kusumuka aneta nekuhurirwa, pane mudzimai ari kufanira kusumuka akadivhoswa, pane mudzimai ari kufanira kusumuka akanzwa nekushandiswa, pane munhu unofanira kunokonfranta, pane denga raunofanira kunobvunza. Ndakakumbira mwanere pamakauya pamba pangu, ndikakuitirai kamuri yepamusoro, ndakakumbira mwanere. Eraboshita maha, araboshita mauta. Bhaibheri rinoti Mwari vachifamba mugadheni yeGetsemani, vachiona Adhamu ari ega, vanotaura vari vega, ini ndakanga ndisipo, iwe wakanga usipo. Vanotaura vari vega, vanoti hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega, regai ndimuitire mubatsiri akafanira. Bhaibheri rinoti ndo pakasikwa Ivhi, wakanga
usipo, ndakanga ndisipo, vakataura vega vamutatu hwavo, vakati asina kunaka munhu akarari ega. Pana aneswa nemereke vakuti mangwana mukoma unofanira kubvunza Mwari, ndakakukumbirai murumere handimi meka here? Vakataura mukajenireti mukati asina kunaka kuti munhu akarari ega. Ndakanga ndiripo here pamakadeclare kudaro? Ndakakumbira mwanere paiperi rinoti Elisha achinzwa izvozvo. Elisha anoti kuna Gehazi, tora tsvimbo yangu enda unoisa pamwana. Mushunamaita akati, mambo makatoinonokera, handidi zvaana Gehazi, makatozvinonokera, handidi madhikore, handidi mayeredha, makatozvinonokera. Ndoda imi mbune, handichada mufundisi, handichada prophetess, ndakuda imi mbune, ndinoda imi mega, ndinoda imi mega. Muye pada mudziko rangu erobositama muretariata, handidi kutumirwa Gehazi mauteteriata. Ndakakumbira mwanere pamakadya chingwa muri pakamuri yepadenga, handida kukutaurire kuti musandireise mahope. Imi mukati ndinoita mwana, makandipa mwana wakuti ndisekwe nenyika, makandipa murume anondiroora kwetu umanzi ndosekwa nenyika, makandipa murume asingandipfekedze kuti ndisekwe nenyika, makandipa basa risingandibhadhari, ndotadza kubhadhara rent ndichienda kubasa kuti ndisekwe nenyika.